A B. A big. Not a big. Not a big. Look. A B. B. Say B. A B. Say B. B. How's the weather today? Summer. Oh. Miaka 11 ni nini kwako? Je, miaka 11 ni kuhesabu 1, 2, 3 hadi 11? Ungana nami Abi Wambua katika kipindi maalum Kipawa Mbadala, ambapo tunamwangazia Milly Omido, mamake Jabali, ambaye amemkuza mtoto mwenye hali ya autism ama ukipenda autistic child kwa muda wa miaka 11. Je, safari yao imekuwa vipi? Ni safari ambayo imekuwa na changamoto, misukosuko na hata kizungumkuti. Ungana nami katika shule ya Rainbow ambapo mtoto wake anasoma, na hivyo basi akagundua mtoto ana talanta ya kipekee ya kucheza muziki. Jambo. Ukoaje? Karibu. Hi Jabali. How are you? How are you doing? You're fine. How old are you? Wow, 11. High five for that. How many friends do you have? 4. 5. And which school do you go to? Wow, amazing. It's 11 years journey. Mama Jabali, what's your story? Karibu sana. Thank you very much. It's been both interesting, in some instances painful, but all in all I have come a long way. 11 years is not a joke for a condition perhaps not well sensitized in Kenya. So it's been an interesting journey, I would say, but not without the thorns. Yeah. Everyone is asking, condition gani hii anasema? Okay. Jabali was diagnosed as being on the ASD spectrum, that is with autism, some years back. So that has been the journey for quite some years now. Yeah. Jabali ni mtoto wako wa kwanza? Jabali ni mtoto wangu wa kwanza, na yuko peke yake hivyo. Yeah. Wakati ulikuwa mjamzito, ulikuwa unatarajia nitakuwa na mtoto, nitamta hivi, atakuwa hivi. Baada ya miezi 9 ukabarikiwa na mtoto. Kisha ukampata Jabali. Kabla hata ujue alikuwa autistic, maisha yalikuwaje? Ndiposa ukaje ukajua mtoto wangu, Jabali ni autistic child. Jabali alikuwa akizaliwa hakukuwa na shida. Although my labor pains were induced. Na katika kukua, in growing, he was able to achieve all the milestones on time. But sasa kwa kufika kwa kuongea ama kurespond, mtu akiwa amemuongelesha ama amemuita, ndio nilirealize kwamba kuna challenge kidogo. Ungemuita na hakuangalii ama uongee na hakuangalii. Sasa nikajaribu sana nikifikiria kwamba labda ni utukutu kama kawaida ya mtoto. African mother. Lakini nilipozidi kujaribu nikaona I was not making progress. Sasa ikabidi nirudi hospitali niangalie ni nini shida. Ndio. Ilikuwa miaka ngapi sasa? Jabali wakati huo alikuwa kama tuseme miaka karibu 2.5, 3. Ndio. Kwenda hospitali. Kaenda hospitali. Nika-advisiwa kwamba probably he needed to do an ear scan. Labda masikio yake hayasikii. So nikaelekezwa, nikakuwa referred. Nikaenda nikaona ear specialist.
akafanyiwa tests to just see whether his ears were able to receive the senses of hearing. Na ikapatikana kwamba masikio yake yalikuwa sawa, hakukuwa na shida. During that time, of course, I had started experiencing, you know, discomfort in sleeping. He would stay up late and, you know, always rocking all over. So we would perhaps then wake up in the middle of the night and, you know, jumping everywhere. So hivyo ndio ilikuwa. Ndio. When you assumed mtoto wangu anaweza kuwa deaf, kuna ile hisia za kwanza, hebu nipe, what was your thoughts? Unajua kawaida ya mzazi, nobody ever thinks that any of these things that the society labels as unfortunate would happen to you. The assumption is always that it will happen to other people. But not me. But not me. So when it comes home calling, then it's a shock in the first place, because how did it happen to me? Perhaps in your human judgment, you're like, what have I done wrong? I have tried to, you know, live in the right way that I should. Why would my child be deaf then? Then you realize even those who have given birth to deaf children, they did nothing. It is part of God's nature. Yeah. Then after going to the doctor's class, mtoto akapatikana ako sawa. Safari miaka 2.5 to 11 years. Yes. Tupiki sasa. Wakati hiyo of course kuna watu wanakuambia vitu nyingi. So you have everyone advising you from everywhere, from what you can give them, from what you can do. Wengine wanakuambia ni msichana wa kazi, wengine wanakuambia mu-expose mtoto, wengine wanakuambia labda ulimi ni mzito, anakula vitu hafai kukula. There's all those kinds of stories and myths watu wanakupatia. But for me particularly, ile advice nilichukua, nilielezewa kwamba labda mtoto ha-interact vizuri, nimpeleke shule, interact. So at that point hata si kuchelewa, nikampeleka at that age, I think towards now he was heading towards 3 years, akaingia baby school. Ndio. Umesema walikupea myths, conceptions, jifanya hii, tumia hii. Kuna swali ningependa kuuliza. Ndio. There is the difference between the city and the village. Unajua kule village wakati wanaona mtoto hasikii wanaanza kusema, oh, mama Jabali. Yes. Oh, sijui ulifanya. Oh, ulifanya. Ulikuwa city ama ulikuwa in the village? I think I was lucky because I was in the city. Honestly, I can only imagine what would happen kwa yule parent ambaye ako mashinani. Kwa sababu unajua mashinani mara mingi people would think of a curse, or it's something you did, or you are paying for something. That is the kind of story mara nyingi iko mashinani, lakini bahati nzuri at least nilikuwa within the city, na hata kama exposure or autism wakati huo haikukuwa sana, but ungekutana angalau na mtu mmoja ama wawili ambaye anakuelezea kwamba they are aware about such a condition. Yeah. Do you want to say city is safer? Not completely safe, because I would also want to emphasize that the city has not been without its own thorns. From the estates where we live, you get that, you know, there are parents who will not understand when the child is playing with others, that they will behave in a certain way. And so you might get them even harassing the child without understanding that they are created in a way that is slightly different from the way other kids are created. So even in the stigmatization starts right from the estates. And then ukienda shule utakuta kwamba shule nyingi hazina provision ya special needs, and especially for children on ASD. So pia ile kukaa katika shule unakuta kwamba
pia ni challenge. Mtoto ni kama ako kivyake, they are lost in their own world. Walimu wanafunza ndio wanajaribu, but at the end of the day ukiangalia ratio ya watoto ambao mwalimu anao, then it becomes also very difficult for the teacher to give such a child the attention that they need. Ukiingia even in public transport, saa zingine watoto ambao wako autistic, they become a bit uncomfortable, you know, they would try jumping or making noises, and you know, people would look at you like, can't you discipline your your child? Hata makanisani wakati mwingine unakuta kwamba watu hawana hiyo information, so again unakuta you know, watu wanakuangalia kama mtoto anapiga kelele, mtoe nje. So kuna hiyo experience, but probably I have seen change in awareness as years have come by. Obviously we are far from getting there, but nimeona mabadiliko kidogo hapa na pale. When he was diagnosed with autism, ulikuwa unajua mwanzo, na baada ya kuja kujua mtoto wangu is autistic, safari ilikuwaje? Because kuna some changes ambazo hujazoea kuona. If you had a sibling, tayari unajua mtoto kama ni mdogo miaka 5 hivi ndivyo alivyo, lakini wangu ni tofauti. Na familia yako, je, ilichukuliaje hili swala? It was a shock for me, I think. Wakati huo wacha tuseme labda hata nilipata depression, ni vile sikujua. Because it was a reality that I could not just bring myself to accept. It took a very long time to even just accept. I didn't even want to hear anybody mention kitu kama huyu mtoto lazima ako special in a way. Nakumbuka kuna wakati tulikuwa tumeenda birthday party, and my sister had invited us a party for the son, so my nephew. So wakati wanajaribu kucheza na Jabali, I remember the husband was trying to play with Jabali, and there was a way he was behaving. So hangeniambia direct, na hakujua kama mimi najua, akatuma dadangu aniambie ni kama Jabali yako na shida kidogo na nastahili kuona daktari. I remember when I was told that, I was very offended. Niliona kama ni wamebagua mtoto wangu. And it's not been an easy journey, I would say. Hata tu ile process ya kufika pahali ambapo sasa nili accept kwamba itakuwa hivi na lazima nijifunze kudeal na situation vile iko, na nipatie Jabali ile support anahitaji. Ilichukua muda. It was not a straight path. It took a lot of niliomba sana, kama ni kufast nilifast, kama ni kutafuta watumishi wa Bwana wamwekelee mkono nilitafuta, kama ni kulia nililia, but when all that was done, nikakuja kuona kwamba labda ni safari ambayo Mungu alikusudia, na wakati Mungu anakupatia changamoto, then it is the Bible always says that anakupatia ile nguvu ama ile ability ya walk through that. So wakati nilirealize that, then sasa nikaanza kutafuta vile mtoto anaweza saidika. Ningependa sana indicate kwamba support system is very important, because during that time my family was very supportive, and of course this was also new to them. So they were also part of the people giving me solutions that were not making sense. Labda mtoto mpatie sijui maji ya coconut, sijui mpe nini, but they were doing that out of love. Sifikiri kwamba walikuwa na ubaya, walikuwa na ile nia kwamba huyu mtoto atasapotiwa aje ili aweze. Na nakumbuka baba yangu marehemu, Mungu ailaze roho yake mahali pema, alikuwa kila wakati nikienda na Jabali, you know, he used to speak. Anamwambia lazima uongee ni kuone kama unaongea kabla nife. It's sad, unfortunately he never got to see him even say grandfather,
But nashukuru even after many years Jabali amekuwa able to converse in a certain way or another. Bado hatujafika pale, lakini kwa saa hii anaweza kuongea kidogo, neno moja mbili, na ukimuuliza swali anaweza kujibu. Anaweza kujisemea maneno moja mbili, ama akitaka kitu angalau anaweza kukuambia kwamba nahitaji hii, hata kama atatumia neno moja ama mbili. Ndio hapo kwa mazungumzo imenileta katika mawazo ya kuuliza, ilimchukua miaka ngapi Jabali kuongea? Tulijaribu. Yani hata nilikuwa, there are things in life we take for granted. Yani ukisikia mtoto akisema mom, wewe unafikiria it's a norm. It's not a norm. When you get a child who has a speech challenge, then you understand the importance of just one word. Mimi nilitamani Jabali aseme tu mom ama hi. Nilijaribu. Every day you tell him, the next day nothing. Every day you tell him, the next day nothing. I think nilisikia mara ya kwanza Jabali akiwa anaweza kusema at least mom ama hi wakati alikuwa labda miaka 4 akiendelea miaka 5. Ndio. Na hiyo ilikuwa pia ni kumlazimisha. Angesema willingly, ilikuwa ni kumlazimisha aseme, kwa sababu kawaida ya wale watoto wako autistic, mostly they prefer, they don't initiate a conversation by themselves unless you make them, or unless amefinywa sana lazima aseme. Most of the time they would prefer just to keep quiet. Ndio. Alipokuita alipoanza sasa yeye mwenyewe tu mom, what was your experience? I want to imagine vile ulifurahia, sijui uliruka. I was very excited. I was very excited. You wouldn't imagine, you would think it's such a big thing. Nilikuwa nachukua video, I would share with my family. Finally Jabali has said mom. It's, to a parent with a child who has no challenge, it's a normal thing. I mean, what is mom? Even at 1.5 years they would be saying that. But this is 5 years nothing, of muteness. We call it total muteness. Lakini sasa ameweza kusema mom. I was very excited, and from there I think I started learning that you have to celebrate every little thing that the child achieves. Every little thing. So that is how then I trained myself. Jabali akifanya kitu ama akiweza kitu, I celebrate him big time. I celebrate it. I don't spare it, because I only understand the journey I have been through. I remember there were days we would perhaps go somewhere, and Jabali would just start running away. Or perhaps you are on traffic, and he would just open the door and start running, and perhaps you are alone in the car. So, and it's very typical sometimes of course not all kids are the same, but it's very typical of children on the autism spectrum. Sometimes they would just start running away. So, and people would insult you, wewe mama unawachilia mtoto, you are careless, but you have to, at that point I think you just have to focus on yourself and focus on the child, and just appreciate that you know what is best for the child, and be convinced within yourself that you are trying your best. The fact that angefungua mlango, kuna vitu ambavyo ulikuwa umezoea kuvifanya, your normalcy, but because of Jabali you had to change. Yeah, of course my life changed totally. It can never be the same, because I was used to a free life, just doing what I wanted. But now even ukiacha Jabali nyumbani ukielekea kazini, you are not sure how he behaved.
You know, I've not told you when we started, because of the frustration of communicating, some of them you find they bang their heads. So Jabali would get annoyed and he would find a wall and just start banging his head. He would bang, and you would use all the energy to try and stop him, and he would just keep banging. So of course, kama umeacha mtoto kama huyo kwa nyumba, unajua uwezi jua kama msichana ataweza kuwithstand. Kama ni wewe mwenyewe utajaribu, lakini kama ni msichana anaweza pia choka na yeye amwache tu hapa ajigonge mpaka ajiumize. So it's not an easy journey. It's not an easy journey, but it is a journey that can be done. So of course sasa anapopata avenues of expressing himself, then by and by anaanza kupunguza hizo tantrums. You know, akipata vile outlet how he can at least, hata kama ni signal, akijua kwamba initially he will just grab your hand and then take you to what he wants, and then you will know that is what he wants. Akipata hiyo avenues inaanza kurudi kidogo chini, until now he's able to now say, Mom, I want this, Mom, I want that, Mom, I want that. Then zinaenda zikipungua, but not totally eliminated. Once in a while watakuwa na meltdown, once in a while, but as they improve, of course for me it's been a journey, inaenda chini. Kitu ingine very important is that Jabali hakukuwa napenda new places or new people. So I had to adjust. Whether it's parties, I would not now take him for birthday parties, because he would just now start crying if he's in a new environment. Wakati mwingine mkienda kanisa akiona watu wengi he becomes restless. Ama mkisema mko na holiday, mumeenda holiday, again a strange place, he becomes restless. So it becomes very challenging. So you try, I think he used to hate any changes in his life, preferring routine, the environment that he knows and he feels safe in. So all that then we had to try by and by, pole pole, kumonyesha kwamba, you know, life is not just one-sided. You'll meet new people, you'll meet a new environment, but of course I had to even cut down initially on visitors in the house, places I would take him. Kama tumeenda kutembea na yeye, I used to prefer kwenda labda kwa park, kama Karura, tutembee, watu si wengi, tutafute mahali hatuko wengi tukae. Ama kama nataka kumpeleka kwa restaurant na time ile wakati watu si wengi sana, not like a lunch hour, then we would go sit in our corner, natafuta ile farthest corner, tunakaa pale, then tunakaa kidogo, tunakula, and then tunaondoka. So ni safari ndefu. Ni safari ndefu. 11 years of great things. Yeah. Umesema hakuwa anapenda mambo ambao kuna change strangers. Je, shule ilikuwaje? The struggle, the adapting. Shule akianza, nikipeleka Jabali kwanza shule, nikwambia kwamba niliambiwa peleka mtoto shule, labda ni interaction. So nikampeleka baby class. Alikuwa analia the whole day. Siku ya pili alikuwa analia. So wiki moja amekuwa akilia. Nikafikiria sasa nitamwithdraw, nikaambiwa hapana, wacha tu azoee. Lakini luckily enough, after around 1 week akaanza kukua a bit settled. I think sasa environment ikawa imeanza kuzoea. Wakati huo pia nilikutana na watu ambao walinirefer to a few people here and there, mostly speech therapist. Nilianza kwanza, nilikuwa nampeleka Kenyatta, anafanya OT, akafanya OT kwa muda. But sasa shida ya Kenyatta ilikuwa ukienda kule ni siku mzima. So you can imagine now you want to take him twice a week and you are working. Employer atakuuliza ni kazi utafanya ama ni mtoto utapeleka hospitali, kwa sababu ungeenda Kenyatta very early. We used to be there by around 6. And I had a very good house girl then, very supportive. Tunakaa, tunapanga laini, utahudumiwa labda saa 8 saa 9. So wakimaliza ndio namwambia nyie endeni nyumbani, alafu mimi naingia kazi. Sasa kazi ya nani utaingia twice a week saa 9?
it became a bit difficult. So wakati huo nikaelezewa kuna watu ambao they operate privately, nikajaribu pia, walikuwa nakuja sasa kwa nyumba wanajaribu kufanya hiyo occupational therapy na speech therapy kidogo. Yeah, sasa unajua saa hiyo pia gharama iko juu kidogo, lakini pia ni service ambaye haiko mahali pengine, so lazima pia ulipie. So hiyo struggle tu akafanya kidogo akiwa tu pale public school, not public school but a normal school. So by nika observe kwamba any improvements of milestones he made mostly were milestones that he had made through the private sessions. Kwa shule mara nyingi labda ilikuwa inamsaidia to that general company and just general behavior, but ikija kama you know kusoma, kuandika pale ilikuwa it was almost impossible. It was tea for tough. Lakini pia unaelewa mwalimu kwa sababu kama ako na 30 students honestly hataweza. So aliketiketi pale kidogo miaka karibu maybe 2-3 nikaona kwamba the progress was not very good. So nikaanza kutafuta kama I would get then a special school. My dream was always, at that point I was still believing that if you integrate him in a normal school, he would do better. He'll copy from others. Yes, that was my interpretation, but nikaona kwamba in fact sometimes it was frustrating him. Because sasa naona wengine wana behave hivi, wengine wote wanaenda huku, yeye haendi. But nashukuru Mungu ile shule alienda ya kwanza, angalau nafikiria walimu waliweza, kwa sababu walikuwa kama watoto 2 ama 3 hivi. Because unajua pia ni challenge kupata shule ambayo ina accept mtoto ambaye ni autistic. I can tell you I have had an experience with parents who are frustrated. Amejaribu hii shule, mtoto anakuwa na meltdowns, wanakuja wanamwambia sisi hatuwezani, kuja uchukue mtoto wako. Anaenda shule ingine, same thing. Shule ingine, same thing. So pia our parents wana sio rahisi kupata ile shule a regular school ambayo ina accept an autistic child, sio rahisi. So nashukuru hiyo shule. I think ilikuwa shule kule Buruburu, walimpatia support mzuri. And Jabali became suddenly the darling of the class because they started understanding somehow he's created differently. So everybody used to know Jabali. Kila mtu alikuwa Jabali. Everybody would call Jabali because they began now to understand that Jabali was enabled differently. Yeah. So finally akaja shule. Ulikuwa tayari accept now have a special child? Yes. And this is a special school. Wacha nikuambie accept hiyo sio rahisi. Hata saa hii sijawahi accept 100%. Uko tu. Lakini najaribu. Maybe maybe I started at 10, maybe I'm at 80, 90. Wow. But it's not easy to just say yes. But ilifika mahali sasa nikaanza, kulikuwa na mwalimu mmoja ambaye alikuwa anasaidia Jabali na speech kwa shule. Akanisuggestia kwamba labda ilikuwa muhimu nitafute special school, kwa sababu hata yeye from her assessment hakukuwa anaona kama kuna reasonable improvement kutoka kwa regular school. So nikaanza sasa kutafuta, na hiyo pia jani ya kutafuta tu hiyo shule upate, unajua unaconsider vitu mingi, unaconsider where am I living, pick up and drop off, mambo mingi, lakini finally nikapata shule ambaye niliona kwamba inaweza kuattend kwake. This is this school where he is now, Rainbow School. Yeah. And despite the fact is able different. Yes. What unique can he do? What great improvement have you seen? More so on a skill
juu speech angalau ako pahali. Yes. Muso on a skill. What can you say? I think I began to see Jabali explore his potential when he came here in Rainbow mostly. Kwa sababu walimuengage in different activities. And I remember mwalimu wake alikuwa na yeye sometime back, alikuwa na shinda na niambia Jabali is sporty. He loves basketball a lot. So in my mind I thought okay, labda nitampeleka mahali, nitatafuta club ambayo inaofa basketball, tuone kama anaweza grow pale. And then another thing he loved riding is a bicycle, ambapo Jabali alistruggle kujua ku ride bicycle, lakini alipojua he was riding as if he's a professional cyclist. So nikafikiria ni hiyo, but some years back tukiwa kwa nyumba tu, I used to have a house manager who used to love going with Jabali to church specifically. She had her own church, so she would say wacha niende na Jabali. And akaniambia mama Jabali, na mimi naona Jabali anaweza play keyboard sana. Kamwambia we, I think you are confused. Jabali keyboard hawezi. So even when nilileta Jabali Rainbow School, that was never part of my thought. I never saw that potential. I saw potential for cycling, I saw potential for swimming, I saw potential for playing basketball. I never saw any other potential. Until one day, I think the director of the school called me and told me that they had found a teacher who would like to try and teach students. Then he was just saying music. So I didn't understand music. Is it singing? Is it, what is it? But he said the person was willing to try and see whether he could empower some of the children. And so they wanted Jabali to try out the lessons. I was like, okay. Of course, as a parent with such a child, you want to try everything so that finally you spot. Because always and mostly, if you look at autistic children, and I'm sure you know some of them, you know some of the world greatest people who are autistic. Najua Michelangelo was autistic. Wengine nani unajua? We have greatest swimmers, wacha nisiname sana. We have the person who discovered electricity was autistic. It is usually said, I don't know whether it's true, the owner of Microsoft is autistic. So I think there are a lot of world famous people who are autistic. They are usually somehow talented in a certain thing. So Jabali alipoanza music, nilikuwa naangalia kitabu chake kila siku, alikuwa anafanya mara 2 kwa wiki. Naona mwalimu anasema anafanya vizuri, but I used to doubt because I didn't think he had the patience to sit down and even play anything. Naona anasema the fingers are amiable, the fingers are textile, you know, all that nice music language. Na Google, nasema anyway, wacha tu wafanye. I don't think so, but wacha tu wafanye. But I don't think music is Jabali's thing. So until akafika level ambaye sasa wakaanza kutuma videos. Normally in school, when he starts making certain milestones, they take videos and share. So the day they sent the first video, I remember asking the director, what are you talking about? Is it Jabali playing? Kaniambia ndio hiyo. Nikaangalia nikafikiria hapana. Labda watu kuna kitu wamefanya. Wacha mwenye Photoshop. Labda ni Photoshop. Isipokuwa sasa wakichukua video pia unaona uso. Ama nikafikiria labda kuna vile kuna mtu mwingine anafinya kutoka mahali pengine, so yeye anaekelea tu vidole. But by and by nikaanza kuona sasa ni kama Jabali anaenjoy kucheza keyboard ama piano, na nikaona ni kama inaanza kuminterest, and every time the teacher would give me positive responses, and he's doing well so far. He's doing well so far.
and it's amazing. In fact, mwalimu wake mara mingi ananiambia kwamba actually Jabali can play this thing better than some of the adults who are regular. Yes, that is what the teacher tells me because he teaches a variety of people. Ambia wacha nikuambia mama Jabali, Jabali ana overcome or he's able to play those levels that hata nimejaribu na adult ambaye hana shida yote, a normal adult, na amekuwa frustrated, ameachana naye. So then I realized, wow, could it be? So I'm still at the point of discovery. Of course, I'm looking at different things, but I think particularly when it comes to playing notes on the keyboard or on the piano, he's doing well. He can play. What amazes me is he can play tons of songs just by his head. Amazing. Mwalimu wake akimwambia tu cheza hii, unaona anacheza. Even me, I wouldn't be able to do that. I mean, mwambia Jabali play this song, unaona anacheza. I don't know how he does it. That is what we call strange things that only God can explain. Because hata mi ukinipatia siwezi. That's a strength of autistic child. Mpenzi mtazamaji, usibanduke. Akwambia hapo mambo, walisema nini, yanachemka. Jiunge nasi baada ya pumziko ndogo tukiendelea na kisa cha ajabu chake Milly Omido na mtoto wake Jabali. Karibu sana mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kujiunga nasi katika kipindi cha kipekee Kipawa Mbadala, ama ukipenda Uniquely Gifted. Papa hapa na unganika pia na Milly na Jabali. Karibu tena. Asante. Jabali. Jabali inamaanisha nini? Jabali ukiangalia kwa lugha ya Kimombo inamaanisha rock. And I was particularly pleased by that name because I remembered Peter, the rock. You remember when Jesus told Peter, you are the Peter, the rock. The rock. And so that is what na rock. Nikaona niko na rock kwa nyumba na nikampa Jabali jina Jabali. Mwamba. Mwamba. Yeah. Amazing. Na kwa sababu ulimuita mwamba, jiwe, rock, ndio maana ukaamua number 2. Sio hivyo. Unajua hii safari ya autism sio rahisi. 11 good years. 11 good years. It's let me say without intending to discourage anyone, it's an expensive affair. Right from shule ambayo unaweza kupeleka mtoto, ile care mtoto anaweza kupewa, lazima uende an extra mile. And that is why one of my prayers, and I pray that God ever gives me that opportunity, kwa sababu mimi ni mfanyikazi wa serikali, ni kwamba kutakuwa na policies za kutosha kuhakikisha kwamba shule zetu zina uwezo ya kuprovide for children with special needs just like other children. Because ilivyo sasa, watoto wengi lazima utafute private facility. Haipatii yule mtu ambaye kidogo mapato yake iko chini sana opportunity, kwa sababu hawawezi kugharimu. Lakini ikiwa kwamba kuna option ya shule za serikali ambazo ziko na facilities za kutosha kuenable watoto ambao wako enabled differently, kukuwa able to attend classes bila challenge, wapewe ile focused attention or individual attention, nafikiria kwamba itakuwa jambo bora sana. Ni mahali ambapo kidogo tuko nyuma. Ukienda ugaibuni mara nyingi utakuta shule tayari ziko na infrastructure ya kusupport children
with the special needs and at a cost that is affordable or subsidized by the state. Ndio. Kwa hivyo there are two reasons. Reason number one ni gharama. Reason number two is also just that fear of the unknown. Yeah. Umeamua ni hapo jiwe libaki kuwa jiwe. Ya kesho Mungu ndiye anaweza kusema, lakini ya leo ndio naweza kuongelelea. Ya leo umesema ni hapo hapo tu. Yes, ya kesho ujui, Mungu ana mambo yake. My second quick question. Jabali, mtoto Jabali, ali-affect aje maisha yako ya ndoa? Abi, unajua kawaida kwamba katika familia ukipata mtoto ambaye ni special, mostly ni watu wachache sana wanaweza kupata ile grace ama ability or capability ya ku-accept. Mimi mwenyewe nimekuambia kwamba ilichukua muda sana, miaka, kuweza kukubali kwamba kulikuwa Jabali alikuwa autistic na mimi ni mama yake. So unaweza imagine saa zingine inaweza kukuwa na impact gani. Mama unajua ndiye anabeba kwa tumbo, baba yuko lakini mama anabeba kwa tumbo. Hata uchungu anaojua zaidi yes, ni mama. Kwa hivyo kidogo kukawa na msukosuko kidogo kwa sababu ya Jabali. Of course Abi, siwezi taka kuongea zaidi kwa sababu pia sio vizuri kwamba uongelelee mwenzako na hayuko kujiongelelea. Lakini ukweli ni kwamba ilileta msukosuko kidogo, ikabidi basi mimi nijikakamue kama mama ya Jabali nimpatie ile support anahitaji. Wewe peke yako na Mungu wako? Mimi na Mungu wangu, of course nina familia ambayo inani support sana. Ndio. Unatazamia nini in future? The fact that Jabali, umesema you're even shocked he can play good music. Una kusudi gani kwa maisha yake yajayo, kwako binafsi na kwa Jabali pia? Kwanza niseme kwamba it has taken 11 years for me perhaps to start seeing the reason why God put me in this situation. Hata kabla nijibu swali lako, kwa sababu sitaki kukosa kusema hilo. Nimepata recently kama mahali ninapofanya kazi, my employees or rather staff, let me not say my employees because I'm also employed. Nimepatana na staff karibu 2 watatu ambao wanafanya kazi chini yangu, ambao wamekuja wakaniambia, madam, niko na shida. Amweleza shida gani? Hawajui shida yangu, kwa sababu unajua pia si ati naongea sana, kwa sababu people can judge. So I only reveal to whoever I feel that is important for them to know. Wengine siwaelezi kwamba niko na mtoto ambaye ako differently able. So nimepatana na staff ambao hawajui kwamba nina mtoto ambaye ako special, lakini wamekuja kuniambia, madam, niko na shida, niko na stress. Namuuliza ni nini? Nimetoka hospitali, nimeambiwa hii. Namuuliza sign ni nini? Ananiambia hii na hii na hii na hii. Sasa unasikia aje? Ananiambia nasikia niko frustrated. Alafu naelezea kwamba don't worry, I have been through that journey. Naweza kukuelezea Abi kwamba this year alone I have coincidentally gotten 3 colleagues of mine who have come to me not knowing that I have a child with special needs. But just, that point of interacting, the way you go to tell your supervisor, and suddenly they find, wow, I'm talking to somebody who actually has been through it and understands. And I see the relief that they get to just learn that there's somebody else who has gone through that journey. Back to your question, ulikuwa umeniuliza nina maono gani? Mi nafikiria kama mzazi nimejaribu mahali naweza, na focus yangu sasa ni Jabali. And when I look at him, I'm hoping that this talent will grow to a level whereby Jabali can now play in international expos, just for people to see that you can be differently gifted. Yes. So nina maono
ni opportunities kidogo Kenya ni kidogo, na nashukuru hii team. Even this is part of the starting journey, kwa sababu unajua huwezi jua nani ataona hii program. For sure. Na hauwezi jua ni nini itatokea, lakini matumaini yangu ni kukuza hicho kipawa kabisa, kusupport Jabali totally, afike mahali ambapo nafikiria Mungu amekusudia afike. Ndio. Asante sana. Wazo lako kwa jamii, watu ambao wanakuza watu, watu ambao they bringing in stigma kwa jamii, unalipi la kusema? Mimi ningependa kuambia tu, unajua hakuna mtu ambaye ako assured of tomorrow, na haujui nini naweza kukutendekea leo ama kesho, ama kama sio wewe, mtoto wako, mtoto wa mtoto wako. And my appeal to people is just to accept the different types of special people in the society and to embrace him, and even to teach children from a young age that we are all not the same. I get humbled when I get parents who have taken it as an intention. I have a neighbor at home who has about an 11-year-old boy who understands special needs like an adult. He would take Jabali, and like other children who would perhaps be making fun of him, he would tell him, come, don't do this, let me teach you. Say this, let's do this. And it feels that if the society could empower everyone like that to support special needs people, then they would feel at home. They would feel at home, because the fact is they are part of the society and they are going nowhere. They are part of us. So let us encourage even parents to be able to know that my child is safe out there, so that they don't lock them in their houses and keep quiet with them. That is my parting shot. Let's embrace children with special needs. Asante sana Mama Jabali. Nataka niende ni confirm upande ule mwingine na director. Experience yake na Jabali na ujuzi wake katika masuala ya muziki. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, jiunge nami napoungana na Dennis Omari. Kwa majina najulikana kama Dennis Omari. Yeah, the director of therapies. Yes, professionally, I'm a special needs teacher. I'm also a speech and language pathologist. Yeah, and I generally work with children with special needs. Children with autism, Down syndrome, learning disabilities, cerebral palsy, yeah, all kinds of special needs. We are here to serve them. Unajua kaida sana watu dhania watoto wanapotajika labda mama, mtu wa jinsia kike au siki. Lakini kwako binafsi Dennis, wewe kama mkurugenzi wa shule ya Rainbow, nini kilicho kuvutia zaidi? Wewe binafsi ukataka kusomea masuala ya watoto kama hawa? For me, my dreams were to be a journalist. Wow. So, but that's what I had applied for in the university. But you see, at the university they select different courses and they send letters. Yeah. So I received a letter indicating that I'm supposed to do special needs education. And at that point now, I started finding out what is this. What was your reaction first? Like, why is it was like, what is this? So I wanted to find out more about it because I didn't know what it was. So from inquiring, I found out that it was a course training people on how to work with children with special needs. And I said, why not? Yeah, because before that I had interacted with a deaf mechanic, yeah, in our area, and the deaf mechanic had taught me some sign language, especially finger spelling, the alphabets, so I could sign a few things here and there.
You should even say your name. Yes. So let's go. Mhm. we were doing that. So from that experience, then I said, okay, so if it's about this kind of persons, then let me give it a try. I don't want to go and change the course. Let me just, maybe it's for a reason why I got a letter telling me to do special needs education. So I went ahead and did the course. And now, when you were done, you began your school. Not immediately. I had to work with these children. So I started by doing individual sessions, going to different homes and working with those children, mostly who were struggling in their studies, struggling in their activities of daily living. Then I got employed by some parents who had started a school. So that's where I started getting my experience. I started running that school for 4 good years. Then from there is when now we moved to this place, and we started this rainbow therapies here. And ever since it has grown, yeah, it started with around 5 children, yeah, and it has continued growing, yeah. Roughly, population? Right now we have 32 Amazing. children. Yes. So, Great amount. yeah. Kwa Jabali sasa, Yes. alipojiunga na hii shule, ni mtoto peke yake ambaye ana autism ama kuna wengine ambao katika condition yake? Kuna wengi wenye wako na autism. Jabali ni mmoja wao. Kwao population ya 32, the bigger percentage ni watoto wenye autism, sababu kwa sahii ndio the prevalence yake iko high, so we are receiving more children with autism, and yes, Jabali is one of them. So we have others, yes, who are autistic. Na ili uweze kujua his skill on music and the journey, tupe journey yake, safari yake katika muziki. Alipofika, of course we had to do an assessment on him to establish his current level of performance in different developmental domains. So we realized, of course, he came when he was 9, so he was not performing at 9 years old. So he was performing slightly lower than that. In different areas. So we had to start the treatment plan to bridge the gaps, because that's our main aim, is usually to bridge the gaps, to enable them to close the gap, to be able to function as their age as much as possible. So the music thing was not there initially. So we had to do a lot of these foundations for him to be able to sit still, to improve his attention and concentration, to improve his comprehension, to improve his way of taking instructions, and all that. So those are the basics that we are working on. And at the time now we were introducing music, it was much settled, it was much calmer, it was much focused, and when we introduced it now, it was easier for him now to sit and attend to it and try to master the concept. So it's something we tried for all of them, but somehow over time it was new. It was a new thing to him, yeah. But after a few sessions, we felt that he was developing the passion, he was enjoying it, he was liking it. And as we continued, then we started seeing him playing more songs and more songs. So we felt like maybe this is his passion, because he loves it so much. So we said, let us expose him to this music, and let us give him more time to work on it. Yeah, even the mom bought now another keyboard at home, so he was also getting extra sessions at home. To ensure that he takes this skill to another level. And so far, this is the second year
and he's doing amazing. Nini, what actually makes you induce more of a skill rather than the writing, what you used to do in school? Like you find we are based only on subject, but here I can see you're inducing more of a skill. Yeah. What makes you see talents in able different children? Them being the children there, of course they're disadvantaged. They are at a disadvantage, not like any other regular child. So we understand they are also delayed in their development. Like I told you, when you assess them, the level of their performance is slightly lower than their age. So it means at some point, if the gap is wider, they might not be able to catch up with their age mates. So what then happens, we try to see, yes, the writing they do, the reading they do, but we focus on the functional academic skills. Yeah, those they'll need in the daily life. Yeah, so we select what they need, we train on that because we know they'll apply them in their lives, and we train them. And then we look at other skills, because now we're also looking at the future. Yeah, so the way Kenyan education has been is like you go through schooling, then you go to higher learning, then you have your certificate, then you look for a job, and you get. But we've also learned that lately many people also, they are earning a lot from their talents. Yeah, so for us, we observe them as children first. We don't look at them as children with autism. First, yes, they are children like any other child. So we also give them opportunities. So what we do, we usually expose them. We expose everyone to these skills, then we see who is picking it better than the other. So he's been exposed to many skills, yeah, but then the keyboard and the piano stands out for him. Yeah, the others also, is also taking part in swimming. Yeah, but there are those also who are doing swimming better Best. than him. Yeah. Yeah, so usually we just expose them to a range of skills, then we see who's performing better in what. And now once we realize that's your area, then we expose you towards that. Yeah. Okay. Kwa mzazi ambaye ako pale nyumbani ana mtoto lakini anahofia sana, mtoto wangu ndio anaweza kuwa na talanta lakini nitaanzaje? Una ujumbe gani kwake? Kwa sababu kuna ule mzazi amefungia mtoto na hajui kwamba ana talanta. Kwa kweli watoto wana talanta mbalimbali, lakini pia itakuwa vigumu kama mtoto amekaa pale nyumbani, hawezi ukajua talanta yake ni gani ama uwezo wake ni upi. So mara nyingi tunasemanga kwamba lazima wakuwe exposed to opportunities. From my experience, I usually say every child can learn if only they are provided with the opportunities they need. So kwa ule labda hajasoma kitu ama hajapata skill yote, si kwamba hawezi, ni ile kwamba hajakuwa exposed. Yeah. So if you expose them to different things, they pick up like any other child. So yeah, so mimi kusema kwamba mtoto mu-expose to different things, utapata where they lie, where their passion is, and once you expose them to what they like, they'll always exploit it, they'll always work towards it, they'll always work hard to perfect the skill and be what they want to be. Yeah. What's her name? Her name? What's her name? Abi. Yes. Abi. Abi. Not Abik. Listen. Abi. Abi. Not Abik. Abi. Abi. Listen. Jabali, she's Abi. 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 Not Abik. Not Abik. Look. Abi. Say B. Abi. Say B. B. Abi. Abi.
Abi. Abi. Very good. Wow. So she is? Abi. Yes. High five. 2 hands. Good. Good. Abi Wambua. Abi. Wambua. Yes. Abi Wambua. Again? Abi. Wambua. Very good. How's the weather today? It's sunny. Oh. Thank you so much, Director Dennis. Thank you. Kwangu nimejua kwamba it's just a matter of exposure. Na mpenzi mtazamaji, mwenye macho hambiwi tazama. Twende tutazame, je, Jabali ana uwezo upi katika mziki? Play piano, right? Good. You remember my name? My name is? Good boy. And then your name? Good. David Jabali. It's time for music. Hi. You sit down. Good. Nilikuambiaje, mwenye macho hambiwi tazama. Basi masikio yako yaweke tayari kusikia talanta aliyo nayo Jabali. Nimeunganika na mwalimu wake, ama ukipenda the coach. Basi sikiza, karibu. Asante sana. Kwa majina naitwa Victor Azedi. Mimi ndio mwalimu wa Jabali. So I teach music basically, most especially the piano instruments. Yes. The piano. Yes, the piano. Yes. Imekuwaje experience yako na Jabali? It has been an awesome experience because Jabali has a retentive mind. So whatever you teach him is able to retain in his mind. So far the experience has been very exciting. Yes. Umejua Jabali kwa muda wa miaka ngapi? I have known him since I came here almost to 2 years, close to 2 years, yes. Yes. Na so far amejifunza nyimbo, mnafunza kulingana na wimbo 1, 2, 3 ama ni the skill peke yake? Well, what happens is that we are using a curriculum called John Thompson. So John Thompson, basically we are trying to modify because it is not for children with special needs. So we are modifying, but we are using the techniques from John Thompson. So far Jabali has been able to play part 1, he's able to play part 2, all the songs, he's able to play now grade 1, we are almost going to grade 2. Yes. Kwa ujumla ni muziki ngapi? We've learned with him over 1 year. Yes, over 1 year. How many songs? We've learned over 30 songs. Wow. Yes. Jabali, high five. Good. 30 songs. Yes, over Na 30 songs. experience yake ijapokuwa he's able different na experience ya watu ambao ni regular, what difference can you note? You know, now the children with special needs, they learn through a lot of repetition. But for Jabali, he is very quick. He masters things very fast. So he's almost at the same level with children who are normal, but children who are regular, who are gifted. Yeah, because Jabali, we can say right now with authority that he's gifted. Because if you look at the finger movement, the way he's moving his fingers, he's able to balance the fingers. That tells you that he's gifted. Wow, amazing. Now I want to confirm that. Now the floor is yours. So Jabali can play a song called Lightly. Lightly Roll. Let's put our hands and you play Tara. Lightly Roll, play. Good. Wow. Another song? Another song? Another Jabali. song. We can play another song. Ta, ta, play. Let's put our hands and we're able to play. Let's go.
Look at your fingers. Wow. Another one, Jabali. I play for us. Skip to my ta-ra-ra-ra. Play for us, stuck in the straw. Ta-ra-ra, ta-ta. Very good. Let's do bakaku. Da, kaku. Ta-ra-ra, play. No, ta-ra-ra, play. Ta-ta, play. Ta-ra-ta-ta. So wonderful. Hata mimi mwenyewe siwezi cheza. Hata nafikiri nikijaribu hakuna wimbo ambao unaweza toka. Kuna mzazi pale nyumbani ambaye ana mtoto wa autism, cerebral palsy. Cerebral palsy pia anacheza? Yes. We have got those who have even Down syndrome. And they're able to play perfectly well. So the most important thing is to understand each child, because they're unique in their own way. You know, they can be autistic, but they have different attributes or characteristics. So to speak, children with cerebral palsy, Down syndrome, they're able to play. So what the difference lies in now the ability of a child, which probably may take a bit of time, because they learn through a lot of repetition. Yes. Kuna ule mzazi yuko pale nyumbani ambaye anadharau mtoto wake. Anasema huyu tu kazi yake ni kutusumbua, lakini hajui kwamba huyu mtoto ana talanta, ana kipawa mbadala tofauti na hali yake ulemavu. Unalipi kwake kusema siku ya leo? I just want to encourage that parent that disability is not inability. That the fact that a child has an autism or a child has some disability does not mean that he cannot be able to be given an opportunity to learn. Yeah, so we have seen many children who are autistic and they're able to do wonderful things, or great things, so to speak. So they are supposed to be given an opportunity, just like the rest, so that they're able to show what they're able to do. Na the society, sijui kama umekuwa katika hali ambapo kuna mtu ambaye ana autism, anacheza piano. Kuna watu wakubwa, kuna watu wakubwa, umetangamana nao? Yeah, kuna watu wakubwa ambao, unajua, music generally is an art, both science and of course an art, because there's a lot of expression of idea. So there are people who have grown up and they were exposed to music and they're able to play, because just as you know, autism does not limit you from the ability. As long as you have got good hands, and as long as you are able to understand the rhythm and the melody, and then your hands can be coordinated and you're able to play. So there are such kind of people in our society. Na jamii inawachukuliaje? Unajua kuna Jabali akiwa mkubwa, I'm so sure you will be a super pianist. The society, how can you make the society ready to receive him? We just, of course, inform through awareness that when a child is autistic, it does not mean that it's different from the rest. So they are not supposed to look down upon them, because they are creation of God. And God has a way of balancing things, in the sense that even if a child is autistic or a child has a Down syndrome, they are still children in our society. And we can see that they are able to do so many things. We have some children who are even able to do typing. They are able to do great things. Yeah, for sure. Autism is not inability. Yeah. Asante sana Victor Azedi. I've really loved this and I think I have to learn.
Dear viewer, as you can see that autism is not inability, and I'm leaving you knowing that you're going to enjoy a series of music from the best future international pianist, Jabali. Until next time, my name is Abby Wambua. It's been uniquely gifted. Jabali, what is your name? What is your name? My name is Jabali. And what is my name? Your name is Victor. Very good. Jabali, how many groups of blackies do we have in this kingdom? Groups of blackies and 3 groups of blackies. Very good. How many alphabetical letters do we have in music? 7 alphabetical letters in music. Examples? A, B, C, D, E, F, G. Very good. What name do we call this? Accidental. Example of accidentals? Reflecting, collapsing, and unnatural sign. Very good. Whoever is 1 and 2 and 3 and 4. What is star? Meaning is star. That meaning is star. Celebrate is star. very good, very good, very good. Boy. How many types of clefs do we have? 2 types of clefs. Which one and which one? C clef and F clef. Very good, boy. So you can play for us. Ta-da. Play. Swans on the lake. Ta-da. Very good. Play for us. Ta ta ra 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 ta. London Bridge is falling. Falling down, falling down. London Bridge is falling down. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 4. Ta-ra-ra. Look at your fingers. B. Play for me accord frolic. Accord. Accord. 1, 2, 3.